Sabis algo. He vivido casi un siglo completo en este planeta. Y si hay algo que he prendido disputicadas construyendo riqueza junto a Warren Buffett. La regla más importante. No es junto pudes ganar, sino junto pudes evitar perder. Permitimin QT Quente, una historia. Era el año 1972. Y recuerdo perfectamente el DTVI en que Warren. Y yo compramos. Si es candy por 25 millones de dólares. En ese momento. Muchos en Wall Street pensaron que estábamos locos. ¿Por qué pagar tanto por una simple fábrica de dulces? Pero nosotros vimos algo que ellos no podían ver. Vimos una marca que la gente amaba, un negocio que cada año podía subir sus precios un 10% y nadie se quejaba. Para el año 2007, ese pequeño negocio de dulces estaba generando MITs de 80 millones de dólares anuales. Y sabes que fue lo MITs se inversen. Que nunca perdemos dinero en ella. Nunca. Dejen decirte algo que probablemente va contra todo lo que has escuchado en esos seminarios de Rico. Repito que tanto abundan hoy en día. El deseo de hacerse rico rápidamente es extremadamente peligroso. Lo he visto una y otra vez a lo largo de mi vida. En 1929, cuando era apenas un niño vicísimo, el mercado se desplomaba y destruía a personas que pensaban que se habían vuelto millonarias de la noche a la mañana. Via hombres que lo ten en todo perderlo en cuestión de días, porque estaban apalancados hasta el cuello, porque habían olvidado la regla fundamental. Primero, no pierdas dinero. Te preguntas, si ESQ Warren y yo logramos construir Berkshire Hathaway hasta convertirlo en lo que es hoy. Te voy a contar el secreto, en que debo advertirte que no es glamoroso, no es emocionante, y definitivamente no te har sentir como un genio de las finanzas. El secreto es muy simple. Tratamos consistentemente de no ser estúpidos, en lugar de tratar de ser muy inteligentes. Recuerdo cuando era joven, abogado en los años 40 y 50. Vi a todos estos tipos brillantes, graduados de Harvard y Yale, haciendo operaciones complicadísimas, diversificando en 50 o 60 acciones diferentes porque ellos habían anunciado que debían hacerlo. Y yo me preguntaba por qué. Si encuentras un negocio verdaderamente excelente, por qué diablos has de luir tu atención y tu capital en otras 49 empresas mediocres. Este adoración al altar de la diversificación, pienso que es una locura absoluta. Dejen llevarte de vuelta a 1962. ESEO, junto con algunos socios, empecé mi propio fondo de inversión. No era nada del otro mundo. Apenas unos pocos cientos de miles de dólares. Pero aplicamos un principio muy claro desde el primer día. Solo invertimos cuando las probabilidades estaban enormemente a nuestro favor. Algunos adiós, no hacíamos absolutamente nada. Solo nos sentíamos esperando y la gente nos preguntaba, Charlie, ¿por qué no estás haciendo nada? Y yo les respondo, estoy esperando que algo se ponga tan barato que sea imposible no ganar dinero con ello. ¿Sabes cuál es el problema con la mayor
a de los inversionistas, hoy en día no pueden esperar. Tienen que estar activos todo el tiempo, comprando y vendiendo, sintiendo que este niño haciendo. Y es contrario a la naturaleza humana simplemente sentarse. Así todo el dicen hacer nada. Esperando, pero te voy a contar algo que he observado en mi niñez de 70 años, invirtiendo, la espera, es lo que te ayuda como inversionista. La mayor fru, a de la gente simplemente, no pude soportar esperar. Recuerdo perfectamente 1973 y 1974. Fueron años terribles. Absolutamente terribles. El mercado se desploma hubo gente que perdía el 50, el 60, incluso el 70% de su patrimonio. Via personas que juraban que nunca volver en a invertir en acción chains, hubo listas de espera para salir de los clubes de campo, y eso es cuando sabes que las cosas están verdaderamente. Pero Warren y yo, sabes que hicimos compramos como locos. Porque sabemos cuando todo el mundo esté aterrorizado, cuando todo el mundo esté vendiendo, en pánico, APES cuando aparecen las verdaderas oportunidades. Ahora, Dejen que te explique algo fundamental sobre si se demo pienso acerca de las inversiones. Para mi comprar una acción no es comprar un pedacito de papel que sube y baja. Estás comprando una parte de un negocio. Real cuando compramos si es candy. No estamos comprando un ticker en la bolsa. Estamos comprando cada tienda, cada libra de chocolate, cada cliente feliz que volvió tras a comprar dulces para seres queridos. Te voy a contar otra historia que ilustra perfectamente este punto. En 1988 Coca-Cola estaba cotizando a precios que nos parecieron razonables. Ahora, muchos expertos en ese momento dicen que Coca-Cola ya era una empresa madura, que no tenía mucho crecimiento por delante, pero Warren y yo vimos algo diferente. Vimos un producto que se vende en casi todos los países del mundo. Vimos una marca que era reconocida por miles de millones de personas. Vimos un negocio con márgenes extraordinarios. Compramos una cantidad significativa de acciones y nunca las vendemos porque era un negocio tan bueno que lo único estúpido que podemos hacer era venderlo. Aquí hay algo que quiero que entiendas profundamente. Hay dos tipos de negocios en este mundo. El primer tipo gana, digamos, un 2% al año. Y puedes sacar ese dinero y usarlo. El segundo tipo también gana 2% al año, pero todo ese efectivo debe reinvertirse constantemente en el negocio solo para mantenerlo funcionando. Nunca hay efectivo disponible. Es como ese tipo que mira todo su equipo y dice, stiti toda mi utilidad atrapada en mancuinas. Nosotros ordenamos ese tipo de negocios. Recuerdas que te dije que la regla man importante es no perder dinero. De tu me explicar que tu significa realmente esto. No significa que nunca vas a tener una inversión que baje de precio. Si no cedes dispuesto a reaccionar con ecuanimidad, cuando una inversión sea 50%, 2 o 3 veces por siglo. Entonces no estás hecho para ser accionista, y mereces los resultados mediocres
q vas a obtener. Loqui significa, esque no debis ponerte ana pasai sin, donde puedes ser forzado a vender, en el peor momento possible. Es por, eso qui Warren yo semper, hemos sido extremadamente conservadores, con el apalancamiento. Pedimos prestado menos dinero, en mayores términos, y somos menos felices, con menos duda. Podrás argumentar que hemos estado equivocados, que nos ha costado una fortuna, en oportunidades perdidas, pero eso no nos molesta. Perder algunas oportunidades nunca nos ha quitado el sudio. Quaitin de malo que alguien se haga, un poco men, wise rico que te di. Es una locura preocuparse por eso. Ahora, voy a compartir contigo uno de los principios importantes que aprendí, y no lo aprendí de un libro de finanzas, lo aprendí estudiando psicología, física, matemáticas, biología, todo. Veras uno de los grandes errores que comete la gente es que se vuelven expertos en un solo modelo mental y tratan de resolver todos problemas con ese técnico modelo. Es como ese dico, para el hombre con un martillo, todo parece un clavo. Recuerdo que en los años 60 y 70, todos estos economistas salieron de las universidades con sus modelos matemáticos complejos, pensando que podían predecir el mercado. Y yo me preguntaba, ¿de verdad creen que pueden predecir con precisión? Nunca he podido predecir con precisión. No gano dinero prediciendo con precisión. Simplemente tiendo a entrar en buenos negocios y cuidarme a Dejen contarte sobre algo que sucedió en 2008 y 2009. El mundo financiero casi se desmorona completamente. Bancos que habían existido por montes y años colapsaron de la noche a la mañana. La gente estaba aterrorizada, los mercados se desplomaron. Y una vez más, Warren y yo fuimos criticados por algunos porque no habíamos predicado la crisis exactamente, porque no habíamos vendido todo antes del colapso, pero sabes qué. No necesitamos predecir la crisis para sobrevivirla, porque nunca nos pusimos una posición invulnerable. En primer lugar, tenemos un historial, Warren y yo, de entrar cuando las cosas están verdaderamente horribles y nadie menos quiere tocar el mercado. En marzo de 2009, cuando el tenía NDNS and P500 hab, a canto a niveles que no se veían desde hacía amores de días aseos cuando todos estaban vendiendo en P-Finico. Nosotros estábamos comprando, no porque fuéramos menos valientes que los demás, sino porque entendemos que las empresas excelentes no dejan de ser excelentes solo porque el mercado entra Nico. Ahora, quiero hablar sobre algo que ser extremadamente relevante si en el futuro, digamos hacia 2025 o 2026, vemos otro periodo de turbulencia en los mercados. YCRME lo veremos, los mercados siempre han tenido ciclos, siempre los tendrán, la naturaleza misma de los mercados, de valores, ESQ suben, y bajan. As que la gente sufre cuando bajan, la inversión conservadora, y el ahorro constante sin esperar, milagros, es el camino a seguir. Pero quasi si eres uno de esos pocos, en cada salen que puede descifrar, si simo obtener el doble del rendimiento, promedio te voy a ser honesto, no pudo en sí,
a todos a hacerlo, es bastante difícil, requiere esta combinación loca de audacia y paciencia, y luego estar listo para saltar, cuando se presenta la oportunidad. Porque en este mundo las oportunidades simplemente no duran mucho tiempo. Recuerdo en 2006, cuando nos encontramos con Oscar, una empresa Israel de herramientas de corte de metal, cuando cedremos jedvens, nunca hubi, ramos comprado ese negocio, no lo habremos entendido, no habremos sabido apreciarlo, pero para ese entonces, después de tidas de aprendizaje continuo, sabemos que debemos esforzarnos por conseguir las personas correctas, y es un negocio maravilloso. Todo este tiempo, no es bueno que sigamos aprendiendo. Hemos tard que nunca, y eso me lleva a otro punto crucial que quiero que entiendas. Todas las personas que conozco que han tenido éxito real en la vida son muy quienes de aprendizaje. Se van a dormir cada noche, un poco en sabias de lo que eran cuando se levantaron. YCR, mes, ayuda, particularmente cuando tienes un largo camino por delante Warren, a sus 65 años, comienza a mejorar sus habilidades diversas de manera notable. Si hubiera dejado de aprender en puntos anteriores de su vida, el record sería una pisulida sombra de lo que es ahora. Ahora bien, hablamos sobre algo que veo suceder constantemente, y que me vuelve loco la gente, opera demasiado. Compran y venden constantemente, persiguiendo cada nueva idea brillante que escuchan en la televisión o en internet. Y cada vez que operan, están pagando comisiones, están pagando impuestos, están escuchando un montón tonter, as. Nosotros tenemos una estrategia diferente que llamamos inversión sentado en tu trasero. ETSTs pagando menos. A los corredores. ETT escuchando menos. Tonter as. YC funciona. El sistema tributario te da extra de 2 o 3 puntos porcentuales por año. Sabes que unas acciones diferentes tenemos en el portafolio principal de Berkshire. No son 50, no son 100. Son apenas un puñado de empresas, excepcionales que entendemos profundamente. Cuando compras algo porque está infravalorado, entonces tienes que pensar en venderlo cuando se acerca a tu CCL siglo de su valor intrínseco. Y eso es difícil. Pero si puedes comprar algunas empresas realmente grandiosas, entonces puedes simplemente sentarte en tu trasero. Eso es algo bueno. Dejen contar algo sobre Ben Graham, mi antiguo profesor y mentor. Graham tiene mucho que aprender como inversionista. Sus ideas sobre si se valorar empresas fueron todas moldadas por el gran crash de 1929 y la depresión casi lo destruyeron. La de una secuela de miedo por el resto de su vida y todos sus métodos fueron decididos para mantener ese miedo a raya. Aprendí mucho de Graham, pero también aprendí que había que evolucionar en mis all de sus métodos. Una vez que superemos el obstáculo de reconocer que algo podía ser una ganga basendos en metades que una tevas que habrían horrorizado a Graham, comenzamos a pensar en mayores negocios. Y es cuando todo cambia para nosotros. Entendemos que un gran negocio
a un precio justo, es superior a un negocio justo, a un gran precio. Ahora, quiero que pienses en esto cuidadosamente, porque es crucial para entender si sabemos pienso sobre las inversiones. Imagina que tienes dos opciones. La opción A es comprar una empresa mediana por 10 millones de dólares. La opción B es comprar una empresa excepcional por 20 millones de dólares. A primera vista, parece que la opción A es mejor, porque estés pagando menos dinero. Pero si esa empresa excepcional puede crecer y generar rendimientos extraordinarios durante décadas, mientras que la empresa mediana simplemente se mantiene. Entonces, la opción B te har mucho más rico a largo plazo. Sabes que te es lo que realmente me molesta. Toda esta gente en el mundo corporativo que tiene analistas, hace toda su due diligence, pero no tiene sentido común. Acabas de describir el infierno, y lo vi particularmente durante la crisis financiera de 2007 a 2009, cuando todos estos bancos tenían ejércitos de analistas, modelos de riesgo supercomplejos y antes fueron directamente al principio. Permíteme decirte algo sobre los bancos. No creo que nadie deba comprar un banco si no tiene una intuición sobre los banqueros. La banca es un negocio que es un lugar muy peligroso para un inversionista. Sin una comprensión profunda, mantén aliado. Lo he visto una y otra vez. Personas inteligentes que piensan que pueden analizar un banco leyendo sus estados financieros, sin entender realmente la cultura de la institución. El carácter de sus líderes, los riesgos ocultos, en su balance. Ahora voy a tocar un tema que creo sería extremadamente relevante en las pares. Hacemos especialmente si vemos situaciones de mercado similares a las que podremos ver en 2025 o 2026. Estoy hablando sobre la inflación. En recuerdo cuando las hamburguesas costaban 5 centavos y el salario mínimo era 40 centavos por hora. He visto una cantidad tremenda de inflación en mi vida. Arruinar el clima de inversión creo que. No, la inflación es algo que los políticos creen porque tienen el poder de imprimir dinero. Las democracias son propensas a la inflación porque los políticos naturalmente gastan. Tienen el poder de imprimir dinero y usar el dinero para conseguir votos. Pero aquí está la cosa. Si inviertes en negocios verdaderamente excepcionales y esos negocios pueden elevar sus precios con la inflación. Si es candy y es un ejemplo perfecto. Cada año podemos subir los precios y nuestros clientes siguen volviendo. Dejen contar algo que creo es una de las defensas más grandes contra la inflación. No tener muchas necesidades, tantas en tu vida. Si no necesitas un montón de bienes materiales, la inflación no te afecta tanto. Y la mayoría de la gente tiene a vasta propensión a gastar, ayudada por si cónyuge. Pero si puedes mantener tus necesidades simples, tienes una enorme ventaja. Ahora, hablemos sobre algo que veo que ser cada vez importante en el futuro, la capacidad de conocer lo que no sabes. Saber lo que no sabes es más til que ser brillante. Reconocer lo que no sabes el amanecer de la sabedura
ycri, esto esmns, de lo que la mayor de la gente piensa. La gente está tratando de ser inteligente, todo lo que yo estoy tratando de hacer es no ser idiota, pero es impus difícil de lo que la mayoría de la gente piensa. Trato de discernirme de personas que siempre responden. Confianza preguntas sobre las cuales no tienen ningún conocimiento. Real esas personas son peligrosas. Recuerdo LAO 2000, durante la burbuja de las .com. Todo el mundo estaba haciendo fortunas, al menos en papel, comprando empresas que ni siquiera tenían ganancias, que en muchos casos ni siquiera tenían ingresos. Y la gente nos preguntaba a Warren por qué tú no estás comprando estas empresas tecnológicas. No ven todo el dinero que te do. La gente y nuestra respuesta era simple. No las entendemos. No podemos valorarlas. Así que nos quedamos fuera. Sabes cuánto dinero perdemos por no participar en la burbuja, .com ninguno. Cero. Por cuando la burbuja estalló en 2000 y 2001, todas esas ganancias de papel se evaporaron. Las empresas que cotizaban a 100 de titulares, las 100 cayeron a 5 de titulares, a un de titular, a cero. Y nosotros seguimos con nuestro capital intacto, listos para provocar las oportunidades reales cuando aparecieran. Aqua hay algo mides que quiero, que entiendas sobre. Sisimo pienso acerca del riesgo. Solo debes moverte cuando tengas la ventaja. Tienes que entender las probabilidades y tener la disciplina para apostar. Solo cuando las probabilidades estén a tu favor. Y es como el P4. Si juegas cada mano, inevitablemente vas a perder. Pero si solo juegas cuando tienes buenas cartas, cuando las probabilidades estén claramente a tu favor, entonces con el tiempo vas a ganar. Recuerdo que la gente solo discerne. Charlie debes mantener 10 millones de titulares en tu cuenta corriente en caso de que aparezca una buena oportunidad. Y en que eso suene loco. Hay mucha sabiduría, porque las mayores oportunidades no vienen todos los días. Vienen raramente. Pero cuando vienen necesitas estar listo para actuar de manera decisiva. Las buenas ideas son raras. Cuando las probabilidades están enormemente a tu favor, apuesta fuertemente. Este es un principio que la mayor de los asesores financieros odian porque contra toda su formación sobre diversificación y gestión de riesgos. Pero créeme, después de 70 años haciendo esto, sé que tengo razón cuando encuentras una oportunidad verdaderamente extraordinaria. No debes apostar una pequeña cantidad. Debes apostar lo suficiente como para que realmente importe. Ahora bien, Dejen aclarar algo importante de hecho. Cuando digo apostar fuertemente, no estoy hablando de apalancar hasta el cuello y apostar dinero prestado. Estoy hablando de concentrar tu propio capital en tus mayores ideas, en las oportunidades donde realmente entiendes el negocio, donde las probabilidades estén claramente a tu favor, donde incluso si las cosas van mal, no vas a perder permanentemente tu capital. Sabes tú es el problema con tanta gente en Wall Street, piensan que pueden ser mindes
listos que todos los demás. Todo el tiempo. Piensan que pueden cronometrar el mercado perfectamente. Comprar en el fondo absoluto y vender en el top absoluto. Y es una fantasía. Lo que realmente funciona y es mucho más simple y mucho más aburrido. Compra negocios excelentes a precios razonables y mantenerlos durante mucho tiempo. Dejen contar sobre algo que he observado. En los mercados, durante toda mi vida, los mercados oscilan entre el optimismo excesivo y el pesimismo excesivo. Y es un hecho desafortunado que los excesos grandes y tontos pueden llegar a los precios de las acciones en su conjunto. Son valoradas en parte como bonos, basándose en proyecciones más o menos racionales del valor de uso en la producción de flujo de efectivo futuro. Pero también son valoradas en parte como pinturas de Rembrandt, compradas principalmente porque sus precios han subido hasta ahora. Cuando veo hacia el futuro, digamos hacia 2025 y 2026, veo algunas cosas que me preocupan. Veo demasiada especulación en ciertos sectores. Veo a personas que piensan que pueden hacerse ricas rápidamente con criptomonedas o con la última moda tecnológica. Veo niveles de duda, tanto corporativa como gubernamental, que son muy altos. Significa esto que el mercado va a colapsar mañana. No tengo idea. Recuerda, no gano dinero prediciendo cuando van a suceder estas cosas, pero lo que está y esto, cuando liga la próxima crisis, y ligar. Porque las crisis siempre ligan. Las personas que hayan seguido los principios de los que te he estado hablando estarán bien. Las personas que no han tomado demasiado riesgo, que han invertido en negocios sólidos que entienden, que han mantenido algo de efectivo disponible para aprovechar oportunidades. Y esas personas no solo sobreviven, sino que prosperar en la inversión exitosa. Require esta combinación loca de audacia y paciencia, y luego estar listo para saltar cuando se presenta la oportunidad. No es emocionante, no te sentir como un genio todos los DTS. De hecho, la mayor parte del tiempo te sientes como si no estuvieras haciendo nada. Pero funciona. Y después de casi 100 años en este planeta, después de décadas construyendo riqueza, puedo decirte con absoluta certeza que funciona. As que aquí este mi consejo final para ti, especialmente si te enfrentas a mercados turbulentos en los próximos años. Primero, nunca pierdas dinero. Segundo, nunca olvides la regla. En mero, mantus necesidades simples. Invierte solo en negocios que realmente entendes. Ten paciencia para esperar las verdaderas oportunidades. Y cuando esas oportunidades aparezcan, cuando las probabilidades estén claramente a tu favor, actúa con decisión. No trates de hacerte rico rápidamente. No persigas cada nueva moda. No te endeudes excesivamente. No diversifiques tanto que diluyas tus mayores ideas. Y sobre todo, sigue aprendiendo cada de tua via dormir cada no un poco menos sabio de lo que eras cuando te levantaste. Y es amigo, y es la técnica, regla de inversión que necesitas para hacerte rico. No es complicada. No requiere un título de Harvard.
No require software sofisticado a modelos matemáticos complejos. Solo require disciplina, paciencia, y el sentido común para no hacer cosas estúpidas. Y no hacer cosas estúpidas es mucho menos didef, cel de lo que pares.